Так, я снова с вами. Опять придется, блин, все делать. Все заново, все, блин. Кстати, возможно, что у меня все останется. Ну, то есть эти припасы-то. Очень громкое начало игры. Крысиная кровь не так питательна и вкусна, как человеческая, но может пополнить ваш запас крови. Вампюре. Ничего у меня нет. Я, знаете, как хочу сделать? Так, чувак. Короче. Спокойненько, мои дедичек. Милых джентльменов. Сейчас я их зайду заново, изничтожу. Превращу в этот кал. Но кое-что сначала сделаю. Я сначала посплю. Короче, не буду что говорить, что буду делать. Я сейчас сделаю 2 аптечки. Сделаю всякой фигни. Выпью пацанов, когда буду заходить. На обратном пути помогу этому. Здесь. Развалины, мусор. Так, я забыл, как мне к себе прийти. В прошлый раз я еле нашел этот гиплохрей. Это мой чисто мой выход. Так. Сепсиса, пневмонии, бронхита, простуды. Что я насоздавал? Я не знаю. Даже прям. Так. На. Уже лучше. Лучше на 7 равно 10%. Улучшить. Еще сильнее стало что-то. The flower's dying. It needs water. Пополнить себе запасы. Прокачаюсь немного, что я смогу сделать. 1200 опыта. Ты можешь на себе 3 сыворотки. 3 сотки стоит. Давай. Как в ДБД. Так, когти. Теневая занавеса. Чтобы тебе такое сделать, чтобы... Черт, запас здоровья.
Выносливость. Запас крови, запас здоровья. Число патронов. Стоит. Так. Это что-то 600 стоит. 300 у меня есть. Вот. Да. Всё. Может быть, я даже мощнее буду. Тут я порылся. Так, чтобы пацанов не мешать там. Ну давай. Порыться в мусорках. На меня могут напасть. Как это работает? Ты чё, блядь? Тупо прям рядышком с больницей помахался, победил всех. А почему сюда я иду? Мне же куда-то в другую сторону, да? Да, вот туда, странно. Как-то очень интересный проход. Не-не-не, я же знаю, что тут будет жопа. Не, это еще все. Дядь, пока-пока. О, что это такое было? Что за лаги? Опиум. Сейчас угасимся. Так, сейчас тут пацанов быстренько нафаршмачить. Крысиный не так уж питательный, вкусной, как человеческому, по-моему, с здоровьем. Давайте, детки, по очереди. Выбил. Следующий. Так, крови достаточно, этих 3 штуки. Давай. Давай попробуем еще раз, дядь. What sort of creature is this?
Я промолчу. What sort of creature is this? Не отходишь, да. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Сука. Что тебе хоть? Можно тут сделать? Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротее. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петруску и покажите этот купон. Купон на бесплатный осмотр у ачивки. Что за затея с Тракрейн? Я должен ее найти. I really must find her. Ха! Изи. Бойтесь мыши, гроза мышей. А, это он там ругается, что не поймал меня. Просто отпиздил. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Задать личные вопросы. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Солдатское чувство это идет из детства. Вас похоронили заживо. When I rescued you,
You expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Oswald, It was more. shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, when I thought we'd never be. Say it, Mr. Thatcher. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. Кореша. Хотел убить What you кореша. endured was terrifying. It would have completely It did not destroy Newton. What you It did. Tell me about your true feelings for I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing. Why should you be ashamed? I'm not, I said. I admire your Медведики. honesty. It takes courage. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the... Have you always been this? All I know is, before you saved me by the sewer, Понятно. Так он Ньютона любит. Goodbye, Mr. Так, а теперь у меня у тебя... Немного опыта за ним будет, если я его выпью. Hey, Doc. Так, отличный вопрос. Нет. How is your hospital? This is a shitty plot. What's wrong with the... Come on, Dr. Reed. But you're alive thanks to the effort. What are you expecting? A medal? What's wrong? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he... I see. The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Так. Do you ever think about that poor... The wound he gave me will make sure I don't forget him. That man was determined to murder you. What a surprise. The first time What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Only the strongest survive, then? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Doctor. Ладно. А чё, I'll как-то... leave you for... Я могу как-то его переутомление спрятать? Информация. Качество крови. 420 опыта. То есть, если я его выпью, у меня вообще даже никакого понта не будет с этого. Так, куда мне сейчас? Монтаж. Да, ёб твою мать, с этим меню до сих пор не разобрался. Так. Нормально. Доберусь быстренько. Опиум? Нет? Не дадут? По-моему, я в этом райончике уже гулял. Whitechapel. 18 уровня. This is not a place for you, sir. Stay away! Да иди-ка ты, я тебе ничего не сделал. This is no place for a gentleman. Ну чё, блядь, дядь?
Дядьки, я просто хотел пройти мимо, и все. Я не хотел воевать. Я знаю, что вы мощны. Мой друг, скоро вы поймете, что убить вампира непросто. Можно сказать, почти невозможно. Видали, как воскрес? Так, как мне туда попасть? Прямо, прямо и налево. Туда, прямо. Я не вампир, я не It's locked, all right. Как я должен... He's mine! I'll take it! Вы постойте, подождите, действительно. Подожди, я выпью твоего друга. Верни мне все, что я в тебя вложил. Как мне теперь? Блять, мог ведь просто мимо пройти, мимо них всех. I cannot enter. It's locked, all right. А, я то есть рядом был, да, все это время? Относительно. More and more of these bloody leeches every night. Aye. And the guards recruit more and more every year. Не-н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 е, это вон. Easy does it, boys. We can deal with this first. Хе-хе. Удачи вам. Подружиться там. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fella. Найдите Дариуса Петруску. Нет, он не здесь. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert! Stop it! О, по-моему, Дариус Петруска уже Me, I'll not die in some piss Чухнул stinking alley мозгами. reeking worse than a week-old lavvy. It's all a bloody joke to you, isn't it? Stealing drugs from the sick and suffering. Что происходит?
Что за загрузка? Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Goodbye, young man. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Ты Дариус What? Петрушка? Shooting a boy in the middle of the street. What? You saw? I'm Dr. Reed, and I'd... No. Look, I'm not a violent man. Do you know Nurse Dorothy Crane from the... Funny, I've been searching for her too. Really? Word is she ain't real. She's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Whatever the boy did, I'm sure he... I swear I didn't want to hit him. It's just that... I'm... Ладно. A gun? Кто такая? Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I... Then you have come to the right place. The famous... Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swan. I'd like to see what kind of... Фига, торговать. You've wasted your life away. Ладно, что я могу тебе продать? Ладно. Так, а ты знаешь про... Good evening. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I don't like to talk about... Competition, you... Never met her, but it seems she provides some sort... Goodbye, miss. Sort of bloody jump to you, innit? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy... There is no Dorothy Crane. I'm afraid this medical leaflet... Really? Well, I'm afraid I'm going to... To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Тут мне подсказывает, что лекарства твои не работают. Nobody at home. It's locked. Как я должен зайти туда? А, вот. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius.
nearby the church they just mentioned. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the... Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. Excuse me, sir. Another journalist? I didn't answer the... I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? Really? But still, here I am. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Goodbye. Всё, не донимаешь, пацана? Welcome, sir. Please, take a... I am Dr. Reed. Doctor? Interesting. Так, Right а ты then. чем торговать будешь? Ладно. Я понял. Ты ничего не знаешь. Ты кто такой? Так, Верзила Джо. Так, тоже здесь журналист. Тоже здесь журналист. Давай. Forgive my interruption. I am Dr. Jonathan Reed. A scientist? You are much more like... Have you any friends? No. But I have a... Where did you send? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery. You sent him on some preaching crusade during the... As a true believer, Samuel will fear no... Понятно, поехавшие. I have heard enough. Я на сегодня услышал много глупостей. Давай-ка лучше с тобой Excuse me, поговорим. sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Dun- Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able. Давай. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital. Ah, could it... Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named... I don't know much about the man. He's very cautious. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his... He has no relatives at all? No. Except for that strange man. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel. Talk... Понятно. Goodbye. С тобой я наобщался. Если я чудо при них какое-нибудь сделаю, они ведь офигеют, да? Я думаю, что да. Цветочек. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. Эх, вы все там ныкаете, да? It's locked, all right. Вон он, чихись тает.
Так, а как мне пройти туда? Через... Так. Как одно задание преобразовалось резко в другое? Найти почтовый ящик. Письмо Дариусу Петруску. Мои дорогие горячо любимые дети, мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было весьма вестей от меня. А в Лондоне несложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети. Ведь вы все еще живете в стране, где нет войны. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я вам пишу письмо сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, в которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Целуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас. Даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец Дариус Петруску. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Но этот бесплатный медосмотр, типа... I cannot enter. Монстром, да? Мне вот одно, знаете, интересно, я не растворюсь, если этот... Ой, блядь. Заново возвращаться. Детектив. Imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. Да, так и думаю. Вот откуда вы-то здесь, а? Чуть мощные какие-то. Вот они тут убили. Инфлюенса часто сопровождается пневмонией. Чтобы предотвратить распространение испанского гриппа, не входите на улицу. Карантин. На территорию не ходить. Распоряжение санитарного инспектора из комитета здравоохранения. Мертвецам читаешь? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town. Really? I'm a poet, sir. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding. Are you not curious? Is there not more you... That girl has not an ounce of malice in her. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Doctor. Tell me, Mr. Nethercott. The place is not beautiful per se, but how to explain...
Do you not think it a little... On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. What can you tell me about... Not much. And that's the beauty of it. And have you ever tried to learn more about her? Where she... Maybe I prefer she remains. Perhaps you're just afraid to find... One day, perhaps, I'll ask her to come with me. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smile... If you say so. Vivid, of course. Oh, yes? Ладно, короче, все это понятно. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first... Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lived... Dorothy Crane. Oh, I love the name. I'll leave you... Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Теперь я знаю о нем все. Ха-ха-ха-ха. И заставлю его меня, правда, что впустить. Так, снимает цветочница. Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall... Понятно. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her. Да, сейчас она тебе расскажет. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane. Она немая, господи. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Такой... Тебе сказали, что она немая, и что-то давай ее допытывать. Ну, девка-то симпотная, да, ничего не говорю, но... Она же немая. Что она тебе должна ответить? Опа, стоят, ты кто такая? Тетя. Don't be shy, handsome. What... I'm not looking for what you're selling. All right then, but be quick, though I usually get... Нет, тетя, я не хочу с тобой общаться. Я таким не занимаюсь, и тебе не советую. Детектив. Я все о тебе знаю. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have come. Фига он тут. Так, пороюсь у тебя в доме. Угу. Это КГБ. Что у вас есть запрещенного? Ага, шиллинги, иностранная купюра. Валюта. Ну все, вот и попалась-то. I need help!
What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Он задыхается. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Что ты предлагаешь? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Ну все, все. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. Я же попил крови уже. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Ну я-то не хирург, он что, он сам не мог его вылечить? Такой, блядь. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the fluid self, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. You're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same,
Blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Да нет. Объять. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. Я считаю, что правильно. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. It's locked. It's locked. It's locked, all right. It's locked, all right. Тут мы пацана грохнули. Почему это в меня кинул? Эй! Эй! Get a taste of this! Какой нормальный, что ты еще кидается? Людей лечат, а вы чё? Что за взлом проникновения? Не понял. Такая больница вообще полная антисанитария. Сейчас я ее ограблю еще сильнее. Пацаны, вы что здесь делаете? Look lively! It's on! Так, тихо, подождать. Я выбью пацана. Ага, урон не проходит. Долбанутые. Я вам что плохого сделал-то вообще? Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. If you want to talk to Dorothea, you... We've not been formally introduced. I am Darius Petrescu. I'm... Goodbye, Mr. Petrescu. Ладно. Хватит этой пустой болтовни. It's locked.
есть. Начало пересмотрел. Ну да, тут я 2 серии сегодня записал. Первую я там пытался победить здорового какого-то волколака. А дальше вот. Я его убил в этой серии. И все. То есть в общей сложности 4 штуки есть. Сейчас вот пробежать мимо этих гоблинов. Не трогайте меня. А вы не трогайте меня. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Get back in the grave! Crush the leech, boys! Die, Vernon! Вы вообще кто такие? Вам что надо, блин? Тебя сейчас. Ох, сука. Вам вообще что надо, блин? Подождите, пока я его не выпью. Ты разве не расстроился? Ты его бортанул. Тихо, я побью пацана. Видишь, какие... Тебя сейчас огребет пизделей. Задолбал уже. Ходит что-то по... Все. Вот вижу. Вообще мощный какой-то. Если меня не видишь. Ой, блядь. Все. И гуляй. Пещенный. Эх, родная больница. А, к этой бабе надо идти. Ну что? Что ты мне скажешь? Я все сделал ради тебя. Дорогая, научи меня чему-нибудь. Где? А. Вот. Опа! Допила пацана.
Ни за что, ни про что. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Вы Hiding your прячетесь за true маской appetites сострадания. behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle Ой, да embarrassed. ладно, зайка, Anyway, чё вы? I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. Такие, see. блядь. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Ага. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Mm-hmm. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Понятно с тобой все. I Сколько know тебе this лет? is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well, but I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal Ну-ка. youth? My maker. He left this isle a long time. Понятно, съебался. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Это ладно, хорошо. Голос. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense?
Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. Icon. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Как интересно, завораживает. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. О как, а я как когда пил так кровь чужую. Are there many vampires? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is... Понятно. I bid you fair... I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Интересно. Да, мне кажется, это бешенство какое-то, что он воды пьет и напивается. Те при бешенстве вообще, по-моему, пить не могут. Ох, моя комнатушка. Ну давай, исследуем. Слабая сыворотка выносливости. Увеличивает скорость восстановления выносливости на 50% по 15 секунд. Угу. Понятно.
У меня пушка уже очень мощная. Так, а это драконий. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. The flower's dying. It needs water. Как полить этот цветок? Вот то, что глаза красные, это вот вообще жопа. Так, что я могу сделать? Кровавый котел, бездна, ярость, невозможность пикирования. Вы совершаете сверхъестественный прыжок к цели и наносите урон во время приземления. А вы расходуете вновь, чтобы раствориться во тьме, как невидимкой стать. Вот это бы восстанавливать быстрее. Исцеление. Вы расходуете собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить свое здоровье. Увеличить скорость восстановления здоровья, он уменьшает объем единого восполнения здоровья. Вы тратите больше крови, чтобы мгновенно исцелить себя. Так. Вот это вот не хватает мне. Исцеление бомба, если честно. Сильнее эта штучка будет. Так. Свертывание. Смотрите, кровь. Давай попробуем. Why not? И невидимкой можно побывать. Полезный совет, малец. Увидишь какое-то шевеление, пали. Палить? Куда и в кого? Просто пали. Понятно. Чё? Я отменил? Блять, я ничего не сделал. Что я вообще сделал? Так, я насчитал фотографию. Извиняюсь. Потом я... Оп. Оп. Тень, да, у меня была, да. Такие у него глаза, я бы, конечно, напрягался постоянно, если бы рядом со мной находился. Тщетные полицейские облавы в Уайтчепеле. Наконец-то из слухов вокруг происходящего в Уайтчепеле складываются факты. Полиция подозревает, что последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами. Но, разумеется, дальше подозрений дело не подойдет. Полицейские силы не были отправлены в Уайтчепел, чтобы положить конец контрабанде. Никаких запасов лекарств не найдено. Никто из местных криминальных авторитетов арестован не был. Это маскарад. Всего лишь жалкая попытка комитета здравоохранения при совете лондонского графства скрыть свою полную некомпетентность, изобразив легкую и простую победу. В то время как эпидемия лишь набирает обороты. И самое худшее. Если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что Уайтчепел справляется с болезнью куда лучше остальных частей города. Это чудо? Свидетельство, пусть нелегальной, но действующей врачебной помощи, еще одно доказательство преступной некомпетентности властей. Я знаю только одно. Если жители Лондона имеют больше шансов пережить эпидемию в богом забытых кварталах, я готов сейчас же переехать в любую хижину, сняв ее у любого подозрительного домовладельца. SLA. Это, скорее всего, тот дядечка. Вот этот вот. Кристиана Попа. Как давать вам Джо Питерсон? Так, состояние здоровья. Уайтчепел. Качество крови. Сейчас зачем мне это все?
узнать больше. Сейчас мы все узнаем. 3-4. Еще нельзя. Второй, по-моему, больше стало. Я не знаю, куда я пошел, но я пошел. I cannot enter. Ну и ладно. Я хочу испробовать свои новые навыки. Ладно, Свонси. Пойдем к Свонси. Что не нравится мне эти фрезы, я вообще не понимаю, откуда они. Сванси. Видите, как он зовут его на самом деле? Сванси. И Сванси. Ну давай, Сванси. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Всем привет, кто смотрит. Really? What makes you say that? Во Франции были иные симптомы. Это же очевидно. Я проанализировал кровь. Я I've проанализировал just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Что-то он знает. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stole, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Все хорошо. Он, в принципе, знаете, хоть и вампир, да, то есть он же понимает, где кровь попорчена, то есть я же вижу, даже посмотря на человека своим вампирским взглядом. А что если там анализы крови так... Стоп! Так, у вас испанка. Маленькая примесь бешенства. Такой сомелье, блин. Это слишком опасно, я думал об этом. Так. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. Можно бошку тебе оторвать за плохие вести. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Это же я же ее, того самого. Выпил сеструху. Просто как пакетик сока так. И она и обмякла.
Так. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Опять ты винишь каких-то левых людей. Ты сам ее грохнул. Это ты ее убил. Ага. Офигеть. А в чем понт этой штуки? Все, я тебя не драконю, дядь. Не рычи. Бля, вообще в другую сторону. Так, такой круг я давать не буду, конечно. Так, ты. Обратно. Перекладывает ответственность за убийство своей сестры. Какого-то чувака, который якобы сделал его вампиром. Да, он его сделал вампиром, но виноват ты все равно. Ты ее грохнул. Не удержал свои клыки у себя во рту. Это что, дверь открыта, что ли? Нет. Мышь. I have this thirst for blood. Вон печи. Что-то явно тут с ней сделали уже плохое. Дядьки, спокойно, пропустите меня. И я никого не трону. Блядь. Давай, are you fucking me? I'll send you back in a fucking grave! Look at it! Ah! It's one of Размансовали. Блять, я это сделал, наверное. Ёб твою мать. Все, короче, сломал, наверное, все. Свернул игру во время загрузки. Ой. Ну, так-то я хотел сделать уже перерыв. Перерыв. Да, скорее всего, это, короче, будет перерыв. Блядский день, а. Ладно, ребятки. На сегодня, видимо, уже все. Всем спасибо. Всем пока. Может быть, сегодня попозже еще подрублю. Обещать ничего не буду, но, скорее всего, подрублю.